afternoon or good evening. Welcome to the Galaxy Unpacked 2020. I'm Federico Casalei, live from Korea, and I'm honored to be your host for this event. And I hope you enjoyed the standing opening with AR. We are proud to share the mobile experiences we have reinvented for you. So today, I'm really excited, and we're going to be talking about this event, the Samsung event, which is being held worldwide. Hi, Bisma. So we're speaking about the Samsung event, which is being held worldwide. They're launching a few of their products, and what I'm most excited about is the Note 20 and the Note 20 Ultra. Also, at the end of this session, I am going to be giving away these Galaxy Buds Plus. So this is going to be completely random. I'm just going to choose from the comments. So I'm going to announce that at the end of this session. So I am really excited about this launch. I cannot wait. I have been using Samsung for this past year. Recently I'm using the Samsung Z Flip. I use the S20 Ultra. A series के भी मैंने काफ़ी phones use किए, and I personally love Samsung. So I am really excited for this launch. I, as an influencer, and especially in this past few months, हमारा काम सारा कुछ shift हो गया है indoors. So I had to do a lot of work outdoors, and as a photographer, I was going outdoors every other day. But अब, because of this whole situation, हर किसी को पता है, everything has changed. Like everything in our lives has changed. हमारा workstation is our home now, and so I personally need a device जो कि मुझे हर वो चीज़ दे सके जिसके लिए मैं किसी ना किसी को Can you guys hear me properly? Thank you, Isma. साथ साथ हम इवेंट भी देख रहे हैं लाइव स्ट्रीमिंग पे. Can you guys hear me? Can you just let me know if you guys can hear me? Okay. Thank you so much. क्या नाम है बेब? उधर से नहीं चलाओ. Visit Pakistan 2020. Thank you so much. So for me, it's really important. I, as a photographer, I was a full-time photographer for 8 years, और मैं हर जगह अपना कैमरा लेके घूमती थी. But in the past 1-2 साल, I feel like that changed, and I felt like taking more photos through my phone. अब मुझे बहुत शौक है छोटे-छोटे moments capture करने के लिए, जिसके लिए आप हमेशा कैमरा नहीं निकाल सकते. So for me, having a very powerful device is very important. जिस पे मैं content भी बनाऊँ, जिस पे मैं edit भी करूँ, जिसको मैं, I just need to use it for everything that I do, personally and for work. So I feel like the Note 20 is gonna be perfect. The processor on this device is amazing. The screen it shoots in 8K. So and और क्या बताऊँ मैं इनको इसके बारे में? UHD क्या? Ultra HD पे shoot करता है. So basically whatever. When I make a video, I will be able to know कि आप लोगों को क्या user experience मिलेगा. Everything that इसी तरह से होगा ना. So I feel like they can't see me or hear me because people are writing that I can't hear you. For everybody that's new here, I'm going to be giving away this Galaxy Buds Plus at the end of this live session. I'm just gonna choose through random from the comments. इन सब चीज़ों के बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे. Today we're only speaking about the Samsung event and the launch today, and I personally am speaking about the Note 20, which is coming out today, right now. Super handy and so cute. Yeah, the Z Flip is super handy. I love it.
So, Jojo Naya, I'm just gonna be telling you guys what we're gonna be speaking about today. I am speaking about the Note 20. आज Samsung की launch है, and they're launching a lot of products, including the Note 20 and Note 20 Ultra. I, as an influencer, am really excited. आप लोगों को पता है, I am shooting all day, and अब तो मैं कभी कभार photoshoots भी अपने phone से ही किया करती हूँ. So I need a device which is as strong as the Note 20. So that is what we're speaking about today. हाँ जी. So keeping in mind everything that's been happening in the past year, पिछले साल से हम सबका जो है काम करने का तरीका चेंज हो चुका है. So we're at home all the time, and Fazan and I personally do everything together. हम लोग content खुद बनाते हैं. Usually अब recently मैं अपने phone से काफ़ी कुछ बनाने लग गई हूँ, because it's a lot more easier, handy होता है, जल्दी काम होता है. I make the content उसी दिन edit करो, उसी दिन post करो, which is why I love it. कहाँ गया मेरा वो? Sorry about that. फिलहाल मुझे साथ साथ इंस्ट्रक्शंस भी दे रहे हैं कि आपका ये नजर आ रहा है, इसको छुपा लें. थैंक यू गाइस. गिव अवे के लिए थोड़ा सा वेट तो करें. So yeah, I need a device which is really strong. उसका प्रोसेसर बहुत तेज हो. The battery life should be amazing. Battery life से याद आया, the Note 20 Ultra has a battery life of 4500 mAh, and the Note 20 has a battery life of 4300 mAh, which means कि आप बस थोड़ी देर चार्ज करो and you're ready to go for the whole day, which I personally need. मेरा कोई फ़ोन का यूज़ पूरे दिन का आता है कोई 15 घंटे. So I personally need कोई बहुत ही crazy battery life, and which is why I'm really looking forward to the Note 20. Babe, it's okay. खैर है, नजर आने दो. Instructions मिल रहे हैं साथ साथ मियाँ से मुझे. हाँ, आप सब में से ही किसी को मिलेगा. टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है आप लोगों ने. यार क्या करें अब हम इस बात का. नेट स्लो. I'm also really excited. I also want to see and not miss that. Let me start by introducing कितने mAh बैटरी है? Note 20 Ultra की 4500 mAh है, और Note 20 की है 4300. So coming back to the Note 20. If you have any questions regarding it, you can ask me as well. Loved your previous video for Samsung. Thank you so much. We're making a lot more तो उसी एग्जैक्ट जगह पे the phone will take you. How crazy is that? I personally love this feature,
and I really wanted to share it with you guys. Also, I really want to use the pen to for my videos. We can like write editing वगैरह पे. I really want to use this feature, and you're gonna be seeing that in my content, inshallah, once I get my hands on this. Note 20 जी आज रिलीज हो रहा है at 7 PM. अभी रिलीज हो गया है. Yes, I started using Samsung from the A series. मैंने A70 से शुरू किया, then I used the A51, and then this year I used the S20 Ultra, and now I'm using Z Flip. Or I really want to use the Note 20 or Note 20 Ultra. Is this mobile good for photo shoot? I feel like it's going to be good. Matlab, I as an influencer can tell you what I think it's going to be best for me. I love for photo shoots तो मैं करना चाहती हूँ इससे, but for me what's very important is doing like everyday photography. I love capturing all kinds of moments, and then obviously I have to work for campaigns and for brands and all, so I would love, मैं फैजान से भी यही कह रही थी that it's going to be so easy to work with this, because हर कुछ ही बस आप वीडियो बनाओ, एडिट करो, उसी पे everything, so it's like just a one-stop solution. सॉरी मैं साथ साथ थोड़ी से क्वेश्चंस भी पढ़ रही हूँ, सो आई कैन. जी सुपर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है. हाउ आर वी गोना विन दिस? आपने कुछ भी नहीं करना, आपने बस इस लाइव सेशन को अटेंड करना है, एंड इन द एंड ऑफ दिस सेशन आई एम जस्ट गोइंग टू अनाउंस अ विनर, एंड इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ यू फ्रॉम द कमेंट्स. The camera quality of the Z Flip is amazing as well, but today we're talking about the Note 20. Let's speak about the colors that this phone is coming in. The Note 20 Ultra is coming in 3 colors, which is Mystic Bronze, white and black, and the Note 20 is coming in Mystic Bronze, grey and green, right? Yeah. Green. Samsung S20 design is too classy and eye-catching. Yeah, it's great. I love the display on every Samsung phone, but Note 20 is going to be better than ever. Yes, you're right, Marjan Gul. हाँ यार मैं बहुत बाइलिंगुअल हूँ. आई फील लाइक आई कैन ओनली एक्सप्लेन थिंग्स बेस्ट अगर मैं उर्दू इंग्लिश दोनों में बोलूँ. आई एम फ्लाइंग टू बाय अ कैमरा बट लेट मी नो इफ देयर इज एन ऑल्टरनेटिव. यार आई हैव बीन अ फोटोग्राफर फॉर 8 years लाइक आई सेड बिफोर, और मैं वो इंसान थी जो हर वक्त कैमरा लेके इतना बड़ा DSLR लेके घूमती थी, बट सिंस द पास्ट ईयर तो आई थिंक आई जस्ट ओनली यूज माई फोन. So it's a lot more handy, and the kind of photography I like, मुझे बस दिल होता है कि moment capture हो. I don't really like to make people pose and do specifically कुछ. तो फिर like this I feel like the phone is a lot more easier, and which is why it is that much more important for me to have the best camera and the best phone out there. Best Samsung phone you ever had? The S20 Ultra was amazing till I got my hands on the Z Flip, but I have a feeling I'm going to love the Note 20 Ultra most. But मेरे पास अभी तक है नहीं, so I don't know. But I'm so excited to use the pen and edit with it, so I can't wait. Also,
उसका एक फीचर है जिसपे द पेन ऑल्सो एक्ट्स लाइक रिमोट कंट्रोल. So for me, इसका सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि like if you're far away, you can just take pictures through it. So you just have to click the pen and it'll take the pictures for you. तो मेरे लिए तो बहुत आसानियाँ पैदा होने लगी हैं जी. आपके लिए भी? मेरे लिए तो आसानी ही आसानी. हम लोग बहुत excited हैं. Like genuinely, really excited for this launch. What is the color of the earbuds that you are giving away? There are these white ones. मैंने इसको खोला भी नहीं है. खजान की बहुत नज़र है इस पे. तो मैं बस चाहती हूँ कि मैं अनाउंस करके ये भेज दूँ. ये बिल्कुल पिन पैक्ड है. I haven't opened them. खजान was like खोल के देख तो लेते हैं. I was like no, we're gonna get new ones for ourselves. I've been a photographer since birth. I feel like आजकल के डेज में everybody needs to have, because सब कुछ सोशल मीडिया पे है और इस साल तो मेरे ख्याल से सब कुछ चेंज ही हो गया. Everything is online, so you need to have a good device, a good nature photography or portraits. I did a lot of nature photography in the start, but now I'm all about portraits. I'm also Samsung user. That's great. There's just one more feature that I'm really excited about. So the Note 20 can connect easily to any smart TV. There's an app called Samsung DeX or Dex. That's how you say it. DeX, I guess, or Dex. And uske through your phone can connect to your TV, and you can, matlab screen, आप अपने phone पे you can do whatever you're doing, and TV से वो constantly connected. And you can watch anything that's in your phone on it without like, and you also use your phone साथ साथ. तो कह रहे ये तो हमारा बनता है फैजान भाई, आपको थोड़ी मिलेंगे एयरबड्स. नहीं जी, ये मैंने संभाल के रखे हुए थे आप लोगों के लिए ही. किसी ने लिखा है a good device and a good wife, basic necessities. क्या लिखा है ऊंचा बताएं. A good device and a good wife, basic necessities. Basic necessities बहुत जरूरी है भाई, बहुत जरूरी है. I love Samsung cameras also. Same, I love it. अभी तक मुझे लग रहा था कि S20 Ultra से ज़्यादा अच्छा कैमरा किसी भी फ़ोन में है नहीं. But from what I've heard about the Note 20, I feel like level थोड़ा सा up होने लगा. I know, right? I did it. This feature is amazing. How did you do it? अभी तो आया ये. Typing in conversation. Thank you so much. Never felt more excited about a new Samsung phone. Same. I've never been so excited. और हर दफ़ा मुझे खैर यही लगता है. I was too excited when I got the S20 Ultra. But अब मेरा favorite आजकल तो ये है. This cutie. Change होने लगा ये. Very excited. I'm like a very excited सी लड़की है जो कोई फ़ोन लेने लगी होती है. डेक्स वाला बता रही है. डेक्स वाली बात भी मैंने बता दी है. I feel like I've shared most of the things जो मैं जिनके लिए excited हूँ. So if you guys have any questions, let me know.
Which model? We're talking about the S20, the Note 20 and the Note 20 Ultra. Announce कर दें, बस 5-10 मिनट में मैं announce कर दूंगी. रुको जरा मुझे देखने तो दो. ये तो हमारा बनता है अब फैजान भाई. रुको थोड़े से questions लेते हैं. If you guys have any questions, let me know. Yeah. कलर ये तो इनका वो है. ये टैब है. Note 20 आएगा तो मैं देखूंगी. मुझे तो वही लेना है. टैब कितना फिट है? So I just wanted to share that for me as a photographer and an influencer, why am I so excited to get my hands on the Note 20 and Note 20 Ultra? And I thought that आज ही इसकी launch है, so you guys would be interested to know how many colors are available. So there are 3 colors available in each. Note 20 मेरे ज़बान पे ना S20 है because I've been using the phone for so long. So the Note 20 comes in Mystic Bronze, Grey and Green, and the Note 20 Ultra comes in Mystic Bronze, Black and White. So excited about phone. हाँ यार मैं बड़ी शौकीन हूँ यार, but for me it's more like work also. Because मेरा सारा काम इन्हीं चीज़ों के थ्रू है, so it's not like कि मैं बस शौकिया ये फ़ोन्स खरीदती रहती हूँ, but I work on them all day, work and play basically. I do everything on a phone. मैंने आपको बताया मेरे एक फ़ोन का एक दिन का टाइम आता है 15 घंटे or more. So I do everything on it, which is why it's that much more important for me. Excitement नज़र आ रही है. Excitement तो है जी. फ़ोन में ले लूँगी, आप बस बट दे दें. Cute. The phone looks awesome and divine. It does. It really does. ये टैब दिखा रहे हैं उसके बाद. ऐसा कलर वैसे मैंने देखा नहीं पहले. किसमें? किसी फिल्म में ऐसा कलर नहीं देखा मैंने, ब्राउन वाला. हाँ, ब्रॉन्ज वाला कलर अच्छा है. We should get that one, Mystic Bronze. What do you say? मज़े का लगेगा. Babe, do you think I have left out anything to tell my followers about it? पेन का. पेन का भी मैंने बताया. टेक्स्ट का. टेक्स्ट का भी बताया. बैटरी का. बैटरी का भी बताया. स्क्रीन का. स्क्रीन इसकी अल्ट्रा HD वीडियोस बनेंगी इससे, ठीक है. और 8K वीडियोस में आप शूट कर सकते हैं. एंड व्हाट एल्स? डिस्प्ले इसका 120 Hz है, which means that it's gonna be a great viewing experience and कोई डिटेल मिस नहीं होगी. So excited about that. What's the price of the Note 20? यार ये तो आज अनाउंस होगी. ये आज अनाउंस होगी. अभी लॉन्च हुआ है, so I guess. ठीक है. But in the next 5 minutes, I'm going to announce the winner for these. So if you haven't commented yet and you're
just watching, you can comment, leave a comment, because that's how I'm going to pick a winner. This is the prize जो फैजान से मैंने बड़े मुश्किल से छुपाया हुआ है. Cool है यार ये, मज़ा आएगा. The phone looks amazing. The phone really does look amazing. आप एयरबड छोड़ें, आप हमें मिल जाए. मैं तो इधर ही होती हूँ हर वक्त. आप ही लोगों के लिए तो ये सब कुछ बनाती रहती हूँ हर वक्त. Okay. You guys are as excited as I am for this launch. ये मुझे समझ आ गया है. Is it good for gaming? Yes, yes. Sorry, इस चीज़ के बारे में मैंने कोई बात नहीं की. मैं ये करती नहीं हूँ. But a friend of mine, he is a lot into gaming, और उसने इससे इस बारे में बात हो रही थी. So yes, it's I think one of the best devices. Super strong for gaming. प्रोसेसर बहुत स्ट्रॉन्ग है ना उसका. या सो लैग शेयर नहीं करेगा, कोई लैग नहीं होएगा. गेम आपकी पबजी ऐसे खेलेंगे ना. मैं अलाउड टू से पबजी. Okay, so I am gonna write down the name of the winner right here. रुको, ऊपर जाया जा रहा है. I'm announcing the winner, you guys. और प्लीज़ ये एक ही मैं दे सकती हूँ, इसलिए I'm sorry. और इंशाल्लाह और गिवअवेज करते रहेंगे. मैंने ये खुद नहीं यूज़ किए हुए, so इंशाल्लाह when I start using them I'll tell you how they are. But I've heard great things, so I'm really excited. Make फैजान से meet the winner. फैजान तो हर दिन विनर हैं जी. वो तो winning at life. But thank you guys so much for tuning in. I hope you were able to find out a little bit about the Note 20 and Note 20 Ultra. I am personally really excited to get my hands on this. And I'm gonna go watch the rest of the launch. Or if you have any questions about any Samsung phone, आप मेरे से पूछ सकते हैं. मैं pro हो चुकी हूँ. And color जी इनका white है. And I'm giving them away to Fizza. Her ID is _FYZAAH. I'm gonna get in touch with you. Thank you all so much for coming here, for participating. I need this. Fizza, congratulations. I hope you have fun with these. Fazan, I'm sorry कि हमें किसी और को देने पड़ गए हैं ये. कोई बात नहीं. But thank you guys so much. और इंशाल्लाह once I get my hands on this beautiful phone, आप मेरे से और बेहतर content की उम्मीद रख सकते हैं, है ना? Thank you guys and take care and Allah Hafiz. Fizza is the winner for these buds. I'm going to get in touch with you myself. So अगर आपको मेरे से मैसेज नहीं आया तो I'm sorry you did not win this giveaway.